Okay, good afternoon, everyone. As usual, thanks for joining. Um, my name is Triambaga Sharma. We are Yarl Sales Ohana. This is our leadership team, our partners, and please be active in social media. Um, so we will select one winner for the best social media post. Please make sure you are making the social media post appealing. Don't copy paste from Slack. Sorry, ChatGPT. Make it your own version. Okay. Okay. What we are going to learn today. First thing first, we are going to see couple of tools. So one of the tools is formulas. The other one is validation rule. These are the two things we are going to learn today. Then we will look into the another tool called Lightning App Builder, right? And we will be learning about Lightning record pages, dynamic forms, reports, and dashboards. So with this, you should be able to create your own Salesforce applications for any small requirements. Okay. So what we are going to learn in upcoming sessions are advanced things. So with today, so today is our fourth session, right? So we had first day we discussed about basic of Salesforce. You started your trailhead journey. Second session we discussed about data model, right? Last session we discussed about data security. In the second session we have discussed about data management as well, right? Data import, data export, data import wizard, data loaders, right? Last session we discussed about Salesforce security. Okay, so we have decided to ask questions, right? Okay. Okay. You guys now have a student number, right? So I'm going to randomly pick some numbers. Whoever the number have to answer the questions. Takshi, please take the sheet. Let me know who is the number of the person. Okay. Number 17. Okay. What are the tools we have regarding security in Salesforce? What are the tools? We studied regarding few things, right? What are they? Yeah, we discovered object level security, field level security, record level security. To handle those things, we have some tools, right? Like some things. What are they? Yeah, yeah. Just tell. Yeah, of that profiles then. Ah, okay. 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 Role hierarchy. Role hierarchy. One thing. Manual sharing is the last one. Between role hierarchy and manual sharing, we have one more thing. Anybody want to answer? Anybody can answer. Sharing rules. So for object level and field level, we have profiles and permission sets. For record level, we have organization by default, role hierarchies, sharing rules, and manual sharing. 25. Rashmi, check if they are online.
You can check the number, right? They have their numbers. 25? You're 25. Okay. What's the difference between profiles and permission sets? Just tell me two. Two difference between profiles and permission sets. Thirty-five. Mm. Okay. 8. ப்ரொஃபைலுக்கும் பெர்மிஷன்ஸ் இருக்கு. நீங்க இங்கிலீஷ்ல ஆன்சர் பண்ண வேண்டிய இல்ல, தமிழ்லயும் ஆன்சர் பண்ணலாம், ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல. ப்ரொஃபைல்ஸுக்கும் பெர்மிஷன்ஸுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? 2. ப்ரொஃபைல்ஸுக்கும் பெர்மிஷன் செட்ஸுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? ஆ ஓகே, நல்ல விஷயம். 2வது வேற இன்னொன்று நிறைய இருக்கு. நான் 2 தான் கேட்டேன் கணக்கு. ம் ம் ஓகே, கைண்ட் ஆஃப் ஓகே, அக்செப்ட். 32 ஆன்லைனா? அன்மியூட் பண்ணிக்க சொல்லுங்க. Number 32, you are online, you have to unmute and answer the question. How we can question நான் புத்தி பண்ணி தரணுமே, எனக்கு தான் வேலை கூட. சே, which tool we can use to define the record type access? ரெக்கார்ட் டைப் அக்சஸ் வந்து டிஃபைன் பண்றதுக்கு நாங்க எந்த டூலை வந்து பாவிக்கிறோம் சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் செக்யூரிட்டி பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல? நம்ம 32 என்ன பேர்? பிரியதர்ஷனா? பிரியதர்ஷன் ஆன்லைன்ல இருக்கிறாள். ஓம் கேட்ட கேள்வி விளங்கினது தானே? என்ன which tool we can use to record type access? எஸ், ரெக்கார்ட் டைப் அக்சஸ் கொடுக்கறதுக்கு எந்த டூலை யூஸ் பண்ணலாம்? Profiles. ஓகே, ஃபைல்ஸ். ஆனண்டே கேள்வி ப்ரிப்பேர் இல்லைன்னு நீங்க தப்பிட்டீங்க எல்லாரும். இதை எப்படி கொண்டு போகிறோம்னு சொல்லிச்சு நான் இனிமே. ஒரு நாளைக்கு மொத்தம் எத்தனை டீம் இருக்கு? 10 டீம் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ ஒரு நாளைக்கு வந்து 10 கேள்வி, சரியா? டீமுக்கு ஒரு ஒளி கட்டாயம் இருக்கு. அந்த கேள்விக்கு நான் கேட்கிறார் ஆன்சர் பண்ணாமல் போனால் மொத்த டீமுக்கும் மைனஸ் மார்க்ஸ், சரியா? அந்த மைனஸ் மார்க்ஸ் உங்களோட ஃபைனல் பிரசன்டேஷன், அந்த கியூமுலேட்டிவ் எடுக்கிறது அந்த ஃபைனலா, அதுல இருந்து மைனஸ் ஆகும். பாயிண்ட் என்னென்றால் நீங்க படிச்சா மட்டும் காணாது, மிச்சாக்களையும் சேர்த்து படிக்க வைக்கும். அதான் நிஞ்ச பாயிண்ட். உங்களோட மார்க்ஸ் கடைசியில மைனஸ்ல வந்தால் அதுக்கு நான் பொறுப்பு இல்லை, சரியா? ஸோ இன்றைக்கு இதோட நிப்பாட்ட டைம் இல்லை, டைம்ல கொஞ்சம் மட்டும் எனக்கு. அதனால வந்து நான் இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து இதோட நான் நிப்பாட்டுறேன். முதல் செஷன் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும்தான் கேட்பேன் இல்ல, முதல் கொஸ்டின் செஷன்ல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் வரும். டே 1ல இருந்து படிச்சதெல்லாம் கேள்வியா வரும். ஸோ நீங்கள் ட்ரையல் மிக்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணி நீங்கள் என்றாலே
வடிவா காணும் கேட்கிற கேள்விக்கு ஆன்சர் பண்றதுக்கு. சரியா? ஸோ ஒவ்வொரு டீம்லையும் மினிமம் ஒரு கேள்வி கட்டாயம் இருக்கும். அந்த நம்பர் எந்த நம்பர் எனக்கு தெரியாது. நான் நம்பரை பார்த்தான்னு சொல்லுவேன். நான் ஆக்கண்ட பேர் பார்த்து சொல்ல மாட்டேன், கூப்பிட மாட்டேன். நம்பரையும் டீம் நேமையும் மட்டும் விசிபிளா வச்சுக்கொண்டு தான் நான் இன்கேஸ் அவங்க முதல் 2 செஷன்ல கேள்வி கேட்டார்கள், அடுத்த செஷன்ல கேள்வி வராது. எல்லாரும் எங்களையும் ஓத்தனை வேணும். ஸோ எல்லாருமே ரெடியா இருங்க. ஓகே, ஆன்லைன்ல இருக்கிற ஆட்களுக்கு ஒரு ஓட் கொடுத்தது யாருமே ஃபாலோ பண்ணல. எல்லாரும் வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. ஆன்லைன்ல இருக்கிற எல்லாரும் வீடியோ ஆன் பண்ணணும். ரூல் இஸ் அ ரூல் மூவிங் ஃபார்வர்ட். If you are not turning on your video, you will be removed from the session. No hesitations. லட்சுமி, அது உங்களோட பொறுப்பு. அதை வந்து நீங்க ஹேண்டில் பண்ணுங்க. யாராவது வீடியோ ஆன் பண்ணாம இருந்தா பர்சனல் சாட்ல அவங்களுக்கு மெசேஜ் போடுங்க, வீடியோ ஆன் பண்ண சொல்லி. ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை 5 minutes சொல்லி சொன்னா ஜூம்ல இருந்து ரிமூவ் பண்ணுங்க. அவங்க திருப்பி ஜாயின் பண்ணிடலாம். ஐபி அட்ரஸ் வச்சு ஜூம் பிளாக் பண்ணிடும், ஒன்றும் செய்யலாம். கைஸ், கொஞ்சம் ஹார்ஷா தான் இருக்க போறோம். ஏனென்றால் நம்மளுக்கு அவுட்புட் தேவை. சரியா? இந்த ஜெனரேட்டிவ் சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ்ல நாங்கள் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை எதிர்பார்க்கிறோம். அதனால இவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்ட். ஓகே, ஃபார்முலாஸ் அண்ட் வேலிடேஷன் ரூல்ஸ். ஃபார்முலான்றது நீங்க பார்த்துருப்பீங்க இது வரைக்கும். Anybody remember formulas anywhere? Yes. So when you are creating a new field, there are a lot of type of fields, right? Text, number, date, date time, lookup, master detail, blah blah blah. Formula is one of the field type. So basically, formula is the basic automation tool in Salesforce. So now you are going to learn your first automation tool in Salesforce, which is formula. So basically what we are going to do is we are going to define a field using some other existing fields from the object. Simple example is, let's say you have a student object which have a date of birth as a field, right? If you know the date of birth, you can calculate the age automatically. Let's say you have a requirement to have a field called age. What you can do, you can create a number field and you can manually update the age. But what's the problem? Next year you have update again, right? If it's just a number field and you are manually updating the age, next year you have to update again. Let's say you have 10,000 students. It's a huge work, right? What we can simply do is we can create a formula field, right? So what it will do, it will automatically calculate the age on the runtime. So if you open today, it will tell today's age. If you open next year on that day, what's that? It will automatically calculate. This is a simple example of the formula fields use case. Okay. So first thing first, you have to understand formula fields is a read-only field. So you cannot manually edit the field because you are giving a formula, right? A plus B is equal to C. So you are giving A plus B has the formula for the value C. When you know A and B, C will be automatically calculated. So there is no way you can manually edit that field. So basically, formula field by default is a read-only field. Second thing, automatically calculates the values based on the logic or expression. So you can define a logic for your formula field. Like I said, what you can do for age field, today minus date of birth. Simple as that. So likewise, you can have various fields, you can have various logics. For example, let's say you have a in dialogue,
You have customer tier, right? Red, club vision or something like that, club red, club blue, right guys? They have different tier of customer. Let's say you have a supermarket. Based on the monthly spending in your supermarket, you have different tier of customer. Bronze level, silver customer level, gold customer level, and platinum level. What you can do, you can automate this using if else conditions, right? Rather you are manually updating them, you can simply write a expression or formula to automatically calculate it in the runtime. Okay. Update in real time when source fees change. So the update will happen in real time. So let's say, for example, our date of birth. Sorry, our age field. Our age field is dependent on the date of birth field, right? So whenever you change the date of birth field, automatically the age field also will be updated. So the formula field will be updated whenever there is a change in the source field. Okay. Key benefits. Automation without code. So you are going to automate things without any codings. The simple automation tool in Salesforce is formula field. Real-time calculations. Data consistency. Simplifies reporting. You can use the formula fields in reports and dashboards as well. Reports and dashboard we will learn today later. There also we are going to use this formula field. Supported data type. So when you are creating the formula fields, first you have to define what's the data type going to be the outcome. For example, if it's age, it's a number. So when you are creating your formula field, first you have to define what's the output data type. We have support for these data types. Checkbox, which is a boolean basically. We have currency, we have date time, we have number, and we have text. So these are the outcome of the formula fields. Basic syntax. So what are the syntax we have in this formula field basically? So you can use if else condition. For example, if something is this, give the output as this. For example, pass or fail. If the total is more than 50, pass, else fail. Right? So if you can use if conditions. Then we have case. Case A, output is something. Case B, output is something. Case C, output is something. Likewise, you can use case. Likewise, we have blank value text. There are a lot of functions available. I will show it in demo. You will understand more. And we have operators, the arithmetic operators like plus, minus, all the mathematical expressions. Right? And we have the gates as well, the and or not, those expressions as well. And we have merge fields. What you can do is you can access the existing fields of the object to be used in your syntaxes. For example, when you are calculating the age, you are going to use the date of birth field, right? That field we are using in expression, we call them merge fields. Merge field is nothing, you are just using another field from the same object, that's it. Or, for example, if you can use from the related objects as well. If you are creating a formula field in contact, from contact you can go to account because contact's parent is account, right? So you can go to your parent object and grandparent object as well to refer their values. Best practices, use isBlank to handle nulls, avoid deep subject references, test with sample data, keep formula simple and maintainable. Formula is very powerful. You can create complex formula fields, but the suggestion is to keep it very simple. Okay. Limitation. There are some limitations in formula fields. One is read only.
you cannot edit it, as I mentioned earlier. Character limit, you can use 3900 characters to create your formula expression, right? Limited first subject relationship. So as I mentioned, from contact you can go to account, right? So contact or account, it's called one level of first object reference. Like that, we can go up to 10 level, like object A, object B, C, D, like grandchildren, children, parent, grandparent, great grandparent. Likewise, you can go up to 10 level in the object hierarchy, refer the values in the formula fields. Not available in certain contexts. So there are, so this is like some additional things you just can ignore for the time being. Demo. So now I have to show you a demo. So I will just quickly create a formula field. Give me a minute. Let me fire up a Salesforce org. So what I'm going to do is I'm going to create a date of birth field. Sorry, age field in the let's say either in contact object or account object. Let's see who has a field called date of birth already. Hmm. So we have something called SLA expiration date. Dun, 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 dun. Let's edit it. DOB. Okay. Okay, what I have done, I have updated existing field. Now I'm going to create a new field called age. So as you can see here, after the auto number, we have something called formula. So this is the field type you have to select in order to create a formula field. Click next. Field label. I'm going to give age. Field name will be automatically copied. So now here we have to select what is the formula return type. So see, we have examples. Checkbox, currency, date, date time, number, person, text type. I'm going with date. So now what we are going to do is we are going to define what's the formula or what's the expression in order to calculate the date of birth. What's the formula? Sorry, to calculate the age. What is the formula? Today minus date of birth. Simple as that. So how we can get the today? We cannot simply type today. What we have to do is first we have to insert operator. Sorry, where is it? 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 Insert merge field accounts. Okay, if you go to advanced formula, here we have all the functions. See, so these are the functions basically available by default. So here there should be something called today. See, today returns the current date. So likewise, you can select everything and see what is the meaning of the each function. So it's like it's as same as the function we use in Excel basically. If you look closely, so ABS is going to return a number. Sorry, it's accept number as a parameter. It will return the absolute value of the number, a number without its sign. For example, you would like to remove the minus from a value, you can use ABS slash inside the comma minus 10. So it will return 10. Likewise. So likewise, we have see so many functions. So again, you have to get familiar with all of this. So you will know what are the functions we have in Salesforce.
So you can kind of come to a conclusion whether you can use functions for your use cases. Okay. So now I am going to use today insert selected function. Today minus. Now we have to insert a field because date of birth is a field, right? So it's in the account. See, you can use account, organizations, profile, system, user, right? You can use a lot of things here. In the account, I think it was something SLA, right? SLA. Yeah, SLA serial number. No. Yeah, SLA expiration date, right? SLA expiration date. Okay, DOB. So it's the label, it's the DOB, but this is the API name of the field. So we have just updated the existing field, right? Just for the sake of the example. You can insert. So this is the syntax. Now what you can do is there is a button called check syntax. So you can click this. So Salesforce kind of check whether it's a valid syntax. See, now it says error. Formula results is date type, number, incompatible with the expected data type, date. Problem is when you minus a date from date, it will return a date. You understand? Date minus date, it's a date basically. But what was the record type? Sorry, the return type we have provided? Number. So what we have to do is we have to search how we can convert this date into a number. There should be something called number if I am not wrong. Now syntax today value convert a text string and represent a number to a number. Yeah. Okay, what I'm going to do is I'm going to slightly change the function. Okay, I'm going to use the year function. So what we are going to do is we have put the date here, and then again here I'm going to put the year, and this is the so now date is converted to number. Date is converted to number. Number minus number, it should be a number. Okay, again it's throwing me an error. Formula result is data type number, incompatible with expected data type date. Date அவ்வளவுதானாங்க அதான் பிரச்சனை அட பாவீங்களா நான் நம்மள விட்டுட்டுனா okay, let's start from the beginning again then. Formula next age what is this வச்சு செய்யுது என்ன sorry, we have to give age next. So I'm going to select today, insert minus insert field in account should be DOB, insert check syntax. Okay, it's correct. So we are good. We don't need to do any confusion or anything. Thank God. Okay, next. It will be visible for all. So see, this is something
we didn't discuss previously during our second session, because at that time we didn't discuss about profiles. So when you are creating a field, you have the access to set the visibility based on the profiles. So these are the profiles we have in our Salesforce, right? So right here you can decide to which fields you are going to provide the visibility for this specific field, right? For the time being, I am making it visible to every profiles, but just remember, when you are creating a new field, you can decide which profiles should have access to that field. Okay, next. And now it's also asking, would you like to add this field for the existing page layouts? Again, this is something we discussed in session 2. Each object will have a page layout, right? For example, if you can see account object having 4 different layouts, because one is a general account layout, the other 3 are specific for different applications. First one is marketing applications account page. Second one is sales applications account page. Third one is support applications page layout. What I can do, I can remove it only add for specific page layouts, or I can add for all the page layouts, or you can remove everything, just create this, then you again go to page layout and add there. That's also you can do. So you have to understand what's happening actually, because usually we just like next. We don't discuss, right? So you have to understand how things works. So now age is created. See, it's a formula field of returning number type. So let's go back to our existing accounts and see how it works. So we have one account here. Dismiss. See, age is minus 178. Okay, that's a bummer. We have to check what's the SLA expression is, because there's a possibility that field is actually a future date. Actually, DOB is 2026. So we expect 150. Oh, it's returning 150. My bad. Where is the date of birth? Age is here. Still 178. That is not accepted, no? It's 128. DOB 26. Let's say 2010. 20. Save. So whenever we are changing that one, DOB, as you can see, the age is getting updated. If you understand what's happening actually is, it's converting to date and calculating how many dates or days in between the numbers. But you can simply divide it by 365. That's one option. Or else, as I did earlier, you get the year component from today, then minus it from the year component of the date of birth. So year minus year, you will get a number, right? So you have those two options. Either you can divide it by 365, we will just get a rounded number, because we put the decimal as 0 decimal points, right? So it will be automatically rounded to full number, right? So that's how, as you can see, you have edit pencil for all fields, right? But near the age field, you don't have a pencil, because it's a read-only field by default. You cannot edit a formula field, right? That's not access issue. That's by default, by design. You cannot edit any formula fields. This is very basic formula I just discussed. You can do a lot of things using formula fields. Try to complete the payload modules. There are the specific modules for formulas and validation tools. In the trial mix, I showed you last session as well. So try to complete that
module, you will get more understanding how this formula field is, how complex you can use. For example, as I mentioned, you can use it to pass fail. You can use it for decide the customer tier, for example, right? So those are some examples. So let's say we have annual revenue, right? Okay, to save some time, I'm going to use one of my friend. Show all data. Annual revenue is a currency field. It's a API name. What was the value? 95 million. Alaga value, oh, 950 million. So what I'm going to do is I'm going to create a text field. Okay. What I'm going to do is I'm just click the edit object. I'm going to create a new text field where I am going to create a new field called customer. Okay. Customer tier based on their annual revenue. Again, this is just for example, guys. Customer tier. We want text output. Next. So the syntax is going to be like this. What we are telling is if annual revenue is more than 1 billion, then the field should populated as platinum. If annual revenue is more than 500 million, then it should be gold. If it's more than 100,000, sorry, 1 million, it should be silver. Else, if it's not falling into any of this category, then it should be bronze, right? So we have checked the syntax. There is no errors. Next, make it visible for all the profiles, and let's add the field to all the page layouts as well. That's it. Now let's refresh this. So we should see a new field for customer tier. See, where is customer tier, customer tier, customer. See, customer tier is gold because this is more than 950. No, 3030. Yes, it's 950 million. So, which is more than 500 million, but less than 1 billion, which is a gold tier. If we update it to another zero, now it's like 9.5 billion. So it should automatically update to see platinum because it's more than 1 billion. So whenever you update the related field, this formula field will be automatically updated. Right? That's how things works. So this is formula field. So you have to try to automate your applications because you have to reduce the workload of the user. So two things: you are reducing the workload of the user, and also you are make sure your data are accurate. If you leave the data update with your customer or your user, there's a possibility they are making human errors, right? When you automate things, you are reducing the possibility of
human errors and data redundancies. So this is one of the reason that why we are using automation tools. Okay. So that's it for what you call formula fields. Now we have another tool called validation rules. So validation rule is very simple. You are just validating some data. Simple as that. For example, the phone number field should be equal to 10 in length. It shouldn't be less than 10th. It shouldn't be less than, sorry, more than 10. It has to be 10 length, right? In Sri Lanka, if you are creating a system for your local customers, by default, all the telephone numbers are 10 in length, right? If it's more than 10, it's not a valid phone number. Then, let's say you are having a date of birth field. Date of birth field should be, what is the basic validation for date of birth? It should be a past date. It should be either today or less than today. Date of birth cannot be tomorrow, right? Simple as that. If it's a today born baby, it can be today. So using selecting today as a date of birth is acceptable. But if you, let's say you are having a student registration system, right? Or let's say you have a system for A level tuition center, then you have to put more validation, right, to make sure the data is clean and clear. Again, this is also based on the data integrity or data redundancy perspective. You have to make sure your data is clean and there are no errors as much as possible. Okay, so why we are using validation rules to make sure the data quality by preventing incorrect data entry. This can be used in both standard and custom objects. So you can create a validation rule for standard objects as well as custom objects. When to use? What are the use cases? We can use validation rules. One, prevent invalid or incomplete data entry. For example, as I mentioned, to make sure you are make sure the telephone number is length 10, right? Then enforce business logic at the field level. For example, date of birth should be less than today. That's a business logic, right? Ensure required relationships or dependencies to make sure they are selecting the dependencies correctly. That is another scenario. Catch user errors before record save. This is also the same scenario, right? For example, date of birth should be less than today. Telephone number should be number 10 in the in length. So these are the things you can use to make sure catch the user error before you are committing your data into the database. Best practices. What are the best practices you have to follow while you are creating rules? First thing first, you have to use clear user-friendly error messages. So in the rules, we are going to trigger the error and we are going to show error message as well. That error message should be very clear and it should be user-friendly. For example, let's say you are putting a validation error message for the phone number field. If you just say the phone number is wrong, the user will not understand, right? Yeah, okay, it's wrong, but what's wrong? So you have to mention the phone number length should be 10. So you are giving a instruction to user to provide a correct input. The your ultimate goal is to make sure the data is correct. The user should enter the correct data. They shouldn't leave your system, right? If you don't give them the correct instructions, they don't know what's the mistakes they are making. They will make the mistake again and again. Ultimately, they will disappoint and they will leave your system. You are losing your customer. So here your goal is to make sure you are getting the correct data. So you have to make sure you are providing the correct instruction to your end user. Combine related condition into fewer rules when possible. Document why each rule exists. Again, that's
documentation perspective. Avoid redundancy with required fields in page layouts or field level security. So when you are using the validation rules, you have to make sure you have to keep in mind whether that specific field is available in the page layout. For example, let's say you are putting a validation rule for phone number, which is it should be 10 in length. If the phone number is not in the page layout, how the user can input the phone number in the first place? The phone number length will be always 0, right? Now the user has to input the phone number, but the phone number is not available in the page layout. How we can serve the record, right? And also, let's say the user doesn't have the access to the phone number field. How they can create how they can input the record or the detail into the field, right? So when you are creating validation rules, you have to think about your page layouts and your securities, field level securities, whether all the expected users having the access to the fields, right? Unless what happened, the user will never input the data. You will be losing data. Data is money. Data is your source. With data, you can run your business. So again, the ultimate goal is to have the correct data. எங்களுக்கு 100 டேட்டா வரணுமே தவிர 100 கரெக்ட் டேட்டா வரணுமே தவிர அதுல 50 பேரை விட்டுட்டு ஓடுற மாதிரி செய்யக்கூடாது நீங்க. சரியா? ஸோ இதெல்லாம் நீங்க வந்து ஒரு சிஸ்டம் செய்யக்குள்ள யோசிக்க வேண்டிய விஷயங்கள். யூஸ் கேசஸ் பாத்தீங்கன்னா என்ஷூர் ஃபோன் நம்பர் ஃபார்மேட், அப்டேட்ஸ் டு க்ளோஸ்ட் கேசஸ், இப்படி ஒரு சினாரியோ இருக்கு. கேஸ் நாங்கள் பார்த்தோம் தானே சர்வீஸ் கன்சோல்ல வந்து சர்வீஸ் அப்ளிகேஷன்ல வந்து ஒரு கேஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்றோம். அந்த கேஸுக்கு சொல்யூஷன் கொடுத்து முடிஞ்சு, சொல்யூஷன் முடிஞ்ச கேஸுக்கு வந்து அப்டேட் பண்ண இயலாது. ஏன்? அது முடிஞ்சு, ரைட்? So what you can do is you can make sure they are not updating the closed cases. You can create a validation rule for that. So they cannot reopen any existing closed cases. So likewise, you can create some enforced date logic. Example, closed date is greater than today, greater or equal to today. Likewise, when like we are using date of birth should be less than or equal to today. It should be either today or in the past. Likewise, case deal close date. You are closing a deal. That should be either today or in future. It cannot be in the past. So these are some potential logics. There can be different logics. For example, expiry date. A product's expiry date. That cannot be in past. It should be in future, right? Why are you going to keep an expired product in your inventory? So these are some basic validation rules you can keep in your system. Limitations. Rules fire only during UI and API data entry, not system updates like Apex unless with sharing input. இது மறந்துடுங்க இப்போதைக்கு. கோடால வந்து நீங்க வந்து ஒரு சிஸ்டத்தை அப்டேட் பண்றது வந்து யூஐல அப்டேட் பண்ணலாம், ரைட்? வெப் சர்வீஸ் ஏபிஐல அப்டேட் பண்ணலாம், அபெக்ஸ் கோடாலையும் அப்டேட் பண்ணலாம். நீங்க வந்து கஸ்டம் கோட் எழுதுறீங்கன்னா அபெக்ஸ் கோட் எழுதுறீங்கன்னா அப்படி அபெக்ஸ் கோட் எழுதும் போது சம்டைம்ஸ் இந்த வேலிடேஷன் வந்து நாங்கள் பைபாஸ் பண்ணலாம். ஸோ அது ஞாபகம் வச்சிருக்கணும். Beware of conflicts with automated process, flows, Apex integrations. Again, when you are creating these validation rules, you have to think where these fields are being used. If there are any flows, any Apex, any other automation tools are using these fields. 500 validation rules per object as of recent limits. So as of latest update, you can create up to 500 validation rules per object. So for example, for account object, you can create 500 validation rules. Likewise, validation rules such as other tools. You can use synchronous user feedback flows, more flexible automation with conditional logic. So there are other tools, more powerful tools than validation rules, where you can achieve the same outcomes, but validation tools is the easiest tool. For example, flow is more powerful, more complex than validation tool. Likewise, triggers is more powerful, obviously, but it's more complex. It will take time. You have to create test classes, you have to do deployment, so it's more complex.
record fields. Simpler, but less dynamic. You can simply use record field, but what you can do is only you can make sure user is inputting something. You cannot validate the data. You can make sure somebody is inputting the details, but you cannot confirm the data quality using record field. So that's the difference between other tools and our validation rule. So now let's create a validation rule for this date DOB field. Okay, where is the DOB field? This DOB field. So what I'm going to do is I'm going to go to account. So here, detail, field and relationship, page layouts. If you go a little bit here, there is something called validation rules. See, here we can create a new validation rule. Rule name DOB validation. So you can make it active or inactive. You can simply, if you select inactive, you can make it inactive. If you are having some issues with your validation rule, you can simply it. Simple as that. What's the formula? So here you have to put what is the error condition. In order to trigger the validation error, what should be the condition? So for example, for date of birth, the requirement is it should be less than today. But in order to be a wrong input, it should be more than today, right? So what we can do is insert a field DOB insert greater than today. Today. Check syntax again. No errors found. So all good. Now we are going to give a error message. DCC. Date of birth cannot be a future date. Okay. And you can select where you want to show the error message. Whether you would like to show in a specific field or you would like to show it in a just top of the page. So I'm going to select a specific field. The field is DOB, right? Because that's the validation we are making, right? So I can put DOB and save. Now it's active. Okay, now what are we going to do is we are going to select DOB as a future date 2025. See, we hit a snag. Review the following fields DOB. Date of birth cannot be a future date. So it will not allow you to make any change. Even if you go to show fields here also you cannot make it any changes. Even here, DOB, if I try to make it, for example, 2030, see, field custom validation exception. Date of birth cannot be a future date. So even in the backend, it will not allow you to make any change to break the validation. If you change this validation rule to show it on the top of the page, for example, right, top of the page, then what will happen? It will show the message just in the top of the page, not in a specific field. But if your validation is related to a specific field, it is always good to show the error message on that field because it will be much easier for the customer or the user, right? See, it just show error message here, but it will not pinpoint on which field the error message is. See, the error message is just showing here. Okay, so that's the difference between where you are showing the error message in your validation rule. That's it regarding validation rule, guys. Simple as that. Again, I have just explained few very small scenarios, but you can add more validation. For example, you can have
another validation rule for currency, because currency shouldn't be in minus, right? For example, revenue. Revenue should be always a positive value. Revenue can be a minus because it's a loss then, right? So likewise, you have to make sure you are creating validation rules as many as possible according to use cases. Okay, that's it with the validation rules. If we go back to our presentation, a message. Okay, Lightning app. So Lightning app, I think we have already discussed, right? Did we created any Lightning app in the last session? Did we create any Lightning app, a new application? Did we or not? No, we didn't. Okay. So Lightning app. Now the thing is, you know objects, you know data model, you know page layouts, you know securities and everything. Now you are going to create a final full package. One application you are going to create. An app is a collection of items that work together to serve a particular function. In Lightning experience, Lightning apps give you user access to sets of objects, tabs, and other items all in one convenient bundle in the navigation bar. Okay. Lightning apps let you brand your apps with a custom color and logo. So when you are creating your application, you can select your logo, you can select your brand color. Likewise, you can customize your application in Salesforce. You can even include a utility bar and Lightning page tabs in your Lightning app. Members of your org can work more efficiently by easily switching between apps. What things can you put in a Lightning app? So, ஒரு Salesforce orgல ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்கு மட்டும் இல்ல, நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு. இப்போ உங்களுக்கு ஆல்ரெடியே தெரியும், சேல்ஸ் இருக்கு, சர்வீஸ் இருக்கு, மார்க்கெட்டிங் இருக்கு, அப்படி நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு ஆல்ரெடி. அதே மாதிரி நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னா, புது ஆப் உங்களுக்கு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைப்ரரி சிஸ்டம், மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் புது அப்ளிகேஷன் நீங்க கிரியேட் பண்ணலாம். நீங்க ஒரு லைட்னிங் ஆப்ல வந்து என்னென்ன விஷயங்களை இன்க்ளூட் பண்ணலாம் என்று பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, மோஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், அக்கவுண்ட்ஸ், கான்டாக்ட்ஸ், கேசஸ், அப்படிப்பட்ட ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸை நீங்க இன்க்ளூட் பண்ணலாம். இன்க்ளூடிங் ஹோம். ஹோம் என்று சொல்லி பை டிஃபால்ட்டா ஒரு பேஜ் ஒன்று இருக்கு சோர்ஸ்ல, அந்த ஹோம் பேஜை வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். சட்டபீர்னு சொல்லி இருக்கு, பீப்புள்ஸ் சொல்லி டாப்ஸ் இருக்கு, அதில் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். யுவர் ஓக்ஸ் கஸ்டம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், இப்போ நீங்க கஸ்டம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால், ஸ்டூடெண்ட் ஆப்ஜெக்ட், ஏன்னா புக், இப்போ லைப்ரரி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்னா நீங்க புக்ஸை ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்கு புக்னு சொல்லி ஒரு கஸ்டம் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுவீங்க இல்லைன்னா, அப்படி கஸ்டம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நீங்க எத்தனை கிரியேட் பண்றீங்களோ அதுகளை வந்து நீங்க இன்க்ளூட் பண்ணலாம். விஷுவல் ஃபோர்ஸ் ஸ்டெப்ஸ். விஷுவல் ஃபோர்ஸ்ன்றது நான் முதலாவது விஷயம் என்ன காய்ச்சல் நான் நினைக்கிறேன், இஃப் ஐ எம் நாட் ராங். விஷுவல் ஃபோர்ஸ் பேஜஸ்ன்றது வந்து சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் கிளாசிக் யூஐ. சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ் கிளாசிக் யூஐயை வந்து நீங்க மேனுவலா வந்து ஃப்ரம் ஸ்க்ராட்ச் கோடிங்கால கிரியேட் பண்றதுக்கு நாங்க விஷுவல் ஃபோர்ஸ் பேஜஸ் சொல்லி யூஸ் பண்றாங்க. அது ஒரு பழைய ஃப்ரேம் ஒர்க், 2014 2012 முதல் யூஸ் பண்ணின ஃப்ரேம் ஒர்க் தான் அந்த விஷுவல் ஃபோர்ஸ் பேஜஸ்ன்றது. அதை நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். லைட்னிங் கம்போனன்ட். லைட்னிங் கம்போனன்ட் என்று சொல்றது இந்த லேட்டஸ்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க், ஓரா ஃப்ரேம் ஒர்க் சொல்லி இருந்தது. இதுக்கு பிறகு வந்தது லைட்னிங் கம்போனன்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் சொல்லி. அதாவது நீங்க யூஐ வந்து கஸ்டமா கிரியேட் பண்றது ஃப்ரம் ஸ்க்ராட்ச், HTML, CSS, JavaScript யூஸ் பண்ணி நீங்க யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் கிரியேட் பண்ணீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அதுகளை வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். கன்வாஸ் ஆப்ஸ், விஷுவல் ஃபோர்ஸ் டாப்ஸ், வெப் டாப்ஸ், அதில் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். ஃப்ளோ கிரியேட் பண்ணி ஃப்ளோ யூஸ் பண்ணலாம். ஃப்ளோ நாங்க ஃப்ளோ படிக்க பார்ப்போம். நீங்க ஃப்ளோ எல்லாம் கிரியேட் பண்ணலாம். சரியா? ஸோ இதுதான் எங்களோட ஆப் லான்ச்சர். நாங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்தனால உங்களுக்கே தெரியும், ஆப் லான்ச்சர் அந்த 9 டாட்ஸ் இருக்கும். அந்த 9 டாட்ஸை கிளிக் பண்ணி நீங்க வியூ ஓல கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ்ல இருக்கிற எல்லா அப்ளிகேஷன்ஸையும் அது காட்டும். இது வந்து நார்மலான சேல்ஸ், எங்களோட பேசிக் சேல்ஸ் ஆப். பாத்தீங்கன்னு சொல்லிச்சுன்னா இதுல வந்து ஹோம் சொல்லி ஒரு பேசிக்கான ஹோம் பேஜ் இருக்கு. இப்போ நார்மலா வந்து ஹோம் பேஜ் என்னன்னா நீங்க அப்ளிகேஷன் ஓபன் பண்ணணும்னு வர லேண்டிங் பேஜ். அதுல என்ன இருக்கும், உங்களோட பிசினஸுக்கு தேவையான சில முக்கியமான டேஷ்போர்ட்ஸை நீங்க போடலாம். இன்றைக்கு எவ்வளவு சேல்ஸ் நடந்தது, இந்த கிழமை எவ்வளவு சேல்ஸ் நடந்தது, ஏதாவது டேஷ்போர்ட் ரிப்போர்ட்ஸ்
இன்றைக்கு என்னென்ன கோல்ஸ் இருக்கு, என்னென்ன இவெண்ட்ஸ் இருக்கு, என்னென்ன டாஸ்க் இருக்கு. இது வந்து ஒரு பேசிக்கான ஹோம் டேப். அத மாதிரி பாருங்க, மேல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு, லீட்ஸ் இருக்கு, ஃபைல்ஸ் இருக்கு, அக்கௌண்ட்ஸ் சொல்லி ஒரு பேசிக்கான எங்களோட எல்லா மெயின் ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸும் இருக்கு அதுல. அதனால ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்கு, டேஷ்போர்ட்ஸ் இருக்கு, பீப்புள், கேலண்டர், குரூப்ஸ் சொல்லி வேற வேற நாங்க யூஸ் பண்ற டேப்ஸ், ஸ்டாண்டர்டான டேப்ஸ் முழுக்க அதுல இருக்கு. நீங்க ஆல்பம்ஸ் இருப்பாங்க, சாங்ஸ், ஆல்பம்ஸ், ஆர்டிஸ்ட், அது எல்லாமே வந்து கஸ்டம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஏன் அப்படிலாம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கூட சேர்த்து சொல்ல வராது. ஆல்பம்ஸ், சாங்ஸ், ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் வந்து அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா கஸ்டம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அது. இப்போ நீங்க அவ்வளோத்தையும் வந்து உங்களுக்கு விரும்பின மாதிரி டேப்பா போடலாம். இப்போ நான் ஒரு டெமோ காட்டணும். டெமோ components, use cases. அடுத்து என்ன டேப் இருக்கு? பேஜ் கஸ்டமைசேஷன் இருக்குமா? ஓகே, சரி. நாங்க இப்ப என்ன செய்யணும்னு சொல்லிச்சோம்னா, நான் வந்து புதுசா ஒரு அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணல. இப்ப எக்ஸிஸ்டிங்கா இருக்கிற அப்ளிகேஷனை மோடிஃபை பண்ணி இல்ல வேணும் கிரியேட் பண்ண புதுசான அப்ளிகேஷன். நான் இப்ப என்ன செய்யறேன்னா, சும்மா ரேண்டமா வந்து YSF போன்ற அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்றேன். அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்றதுக்கு எங்க போகணும்னு சொல்லி சொன்னால், நான் ஆல்ரெடி சொன்னா நான் நினைக்கிறேன். அப்ளிகேஷன் எங்க கிரியேட் பண்ணணும்? ஆப் மேனேஜர்ல போய் அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணுவோம். ஸோ நீங்க போயிட்டு ஆப் மேனேஜர்னு சர்ச் பண்ணீங்கன்னா வருவார். இந்த இதுல போனீங்கன்னு சொல்லிச்சுன்னா ஆல்ரெடி உங்கள்கிட்ட இருக்கிற எல்லா அப்ளிகேஷன்ஸையும் இதுல காட்டும். சரியா? அந்த சேல்ஸ், சர்வீஸ் எல்லாமே இதுல காட்டுதுன்னு. இதுனா நியூ லைட்னிங் ஆப். ஆப்புக்கு என்ன பேர்? YSFO. டெவலப்பர் டைம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். இமேஜ் வந்து அப்லோட் பண்ணலாம். அது என்னத்த காட்டணும் டவுட். ஓகே, நான் என்ன பண்றேன்னு சொல்லி சொன்னா, அப்லோட் சும்மா கொடுக்குறேன். சும்மா ரெண்டமா ஒரு இமேஜ் கொடுத்தேன். சரியா? அந்த கலர் வந்து ப்ளூ இருக்குது. நான் ரெட்டுக்கு மாத்தி வருவேன். யூஸ் த ஆப் இமேஜ் அண்ட் கலர் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் திஸ். ஸோ இந்த தீம் ஓகன தீமை வந்து நான் மாத்திட போறேன். இந்த கலருக்கு, ரெட் கலருக்கு. சரியா? ப்ளூ கலர்ல இப்ப இந்த தீம் எல்லாம் ப்ளூல இருக்கு பாருங்க. இந்த கோடு வந்து ப்ளூல இருக்கு, டெக்ஸ்ட் வந்து ப்ளூல இருக்கு, எல்லாமே ப்ளூ எல்லாம் இருக்கு. ரெட்டுக்கு மாத்த போறேன் நான். இந்த ரெட் கலர். சரியா? நெக்ஸ்ட், ஸ்டாண்டர்ட் நவிகேஷனா கன்சோல் நவிகேஷனா, இதுவும் விளங்கப்படுத்தின ஞாபகம் இருக்கா? கேஸ் கேஸ் வந்து மல்டிபிள் அப்ளிகேஷன் ஓபன் பண்ணினா அது வந்து கன்சோல் நவிகேஷன். இப்படி சேல்ஸ் அப்ளிகேஷன் மாதிரி உங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா அது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் நவிகேஷன். சரியா? நீங்க ஸ்டாண்டர்ட் நவிகேஷன், கன்சோல் நவிகேஷன் நீங்க செட் பண்ணி பாருங்க, உங்களுக்கு வித்தியாசம் பண்ணாங்க. நான் இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் நவிகேஷனை மட்டும் செலக்ட் பண்றேன். யூட்டிலிட்டி பார்ன்றது வந்து இந்த இவ்விடத்துல இந்த இடது பக்க கீழ் மூலையில வர்றதான் யூட்டிலிட்டி பார். உங்களுக்கு யூட்டிலிட்டி பார் வேணுமா இல்லையான்னு இந்த இப்படி ஒன்று ஒரு பார் ஒன்று வரும். நீங்க தேவையான யூட்டிலிட்டி பார் ஆட் பண்ணலாம். நான் என்ன செய்ய போறேன்னு இப்போதைக்கு ஒன்றும் டிஃபால்ட் ஆகுறேன். இதுல வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன டெப்ஸ் வேணும்னு நீங்க செலக்ட் பண்ணலாம். நாங்க ஞாபகம் இருக்கா, கஸ்டம் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி அடுத்ததான் என்ன செய்யறோம், நாங்கள் ஒரு டப் ஒன்று கிரியேட் பண்ணணும். மெயின் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி டப் கிரியேட் பண்ணினா தான் நீங்க வந்து டப்ல வந்து வெளில போடணும். அப்ப நீங்க ஆல்ரெடி டப்ஸ் கிரியேட் பண்ணி நீங்க இருந்தீங்கன்னா இதுல எல்லாமே வரும். அக்கௌண்ட்ஸ் தூக்கி போடுறேன். சரியா? அதே மாதிரி அவார்ட்ஸ் சொல்லி ஒரு டேப் சும்மா போடுறேன். கேலண்டர். உங்களுக்கு அப்படி என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் தேவையோ அது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபீல்டா இருக்கலாம், இல்லாட்டி கஸ்டம் ஆப்ஜெக்டா இருக்கலாம். சாரி, ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ஜெக்டா இருக்கலாம், கஸ்டம் ஆப்ஜெக்டா இருக்கலாம். நீங்க மனுவலா கிரியேட் பண்ணின இதுகளா இருக்கலாம். இந்த ஹோம்னு சொல்லி இருக்கு பாருங்க, 2 ஹோம் ரெண்டையும் போட்டு வர முடிச்சு. நீங்க இதை வந்து எதை கொண்டு மேல விடுறீங்களா வர்றா முதலாவதா வந்து ஓப்பன் ஆவேன். நான் வந்து ஹோமை விடுறேன். பச்சை ஹோமையும் கொண்டு வந்து மேல விடுறேன். ரெண்டுல இன்னொன்று வித்தியாசம் பார்த்து போடுவோம். சரியா? நெக்ஸ்ட், அவைலபிள் ப்ரொஃபைல்ஸ். அகைன் பாருங்க, ஆப் கிரியேட் பண்ணிக்க நீங்க டிசைட் பண்ணலாம் அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து யார் யாருக்கு அவைலபிள்னு சொல்லி. நான் என்ன செய்ய போறேன்னு சொல்லி சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருக்கு மட்டும் அக்சஸ் கொடுக்க போறேன். வேற சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர், சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர். ஸோ இப்போ இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருக்கு மட்டும்தான் அவைலபிளா இருக்கும். வேற யாராவது லாகின் பண்ணினா அவைக்கு இந்த அப்ளிகேஷனை காட்டவே காட்டாது. சரியா? சேவ் அண்ட் ஃபினிஷ். சரி, இப்ப பாருங்க, இப்ப நான் இதுல வந்து ரீஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு இவர்ல போய் ISFO இங்க வந்துட்டு ISFO உண்டு. ஸோ நான் 2 ஹோம் போட்டேன்.
டிஸ்மிஸ். 2 ஹோம் போனா 2 ஹோம் வந்துருக்கு பாருங்க. அது மாதிரி அக்கௌண்ட்ஸ், கேலண்டர்ஸ், கேசஸ், நான் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் போட்டனோ அதெல்லாம் இதுல டப்ஸ் வந்துருக்கு. அது மாதிரி யூட்டிலிட்டி பார் நான் போடல, அதனால யூட்டிலிட்டி பார் வேற இல்லை. சரியா, அவ்வளவுதான். ஸோ இப்படி வந்து நீங்க என்ன செய்யலாம் பண்ணா, இப்ப நீங்க ஸ்டூடெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் கிரியேட் பண்றீங்கன்னா என்னென்ன ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தேவையோ அதுல வச்சு நீங்க இப்படித்தான் ஒரு அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணுவீங்க. சரியா, சிம்பிள் ஆஸ் தட். இப்ப இந்த யூஐ கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு எங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பேர் தேவை. அவைய பற்றி தான் நாங்க பார்க்க போறோம் குயிக்கா. லைட்னிங் ஆப் பில்டர் என்றால் இருக்கிறார். இவர்ல நீங்க இதுல அண்டை பார்த்து நாங்க ஒரு ஞாபகம் இருக்கு பண்ண நினைக்கிறேன். லைட்னிங் ஆப் பில்டர் போய் நாங்க 3 டைப்பான பேஜஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணலாம். ஒன்று வந்து அப் பேஜ், மற்றது வந்து ரெக்கார்ட் பேஜ், மற்றது வந்து ஹோம் பேஜ். அப் பேஜ் சொல்றது வந்து ஸ்டாண்ட் அலோன் கஸ்டம் அப்ளிகேஷன், ஜஸ்ட் ஒரு சிங்கிள் பேஜ். ஒரு சிங்கிள் பேஜ் ஒன்றை நீங்க ஃப்ரம் ஸ்கிராச் கிரியேட் பண்ண போறீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அது வந்து அப் பேஜ்னு சொல்லுவோம். இதுவே ரெக்கார்ட் பேஜ்னு சொல்லி சொன்னா, இப்ப நீங்க அக்கௌண்ட் ஒரு ஸ்பெசிபிக் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் ஆகிற ஒரு பேஜ்லயே தானே, அதை வந்து நீங்க கஸ்டமைஸ் பண்ண போறீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அது வந்து ரெக்கார்ட் பேஜ். அதாவது ஒரு ஸ்பெசிபிக்கான ரெக்கார்டு டீடைல்ஸை பார்க்கறதுக்குரிய பேஜ் தான் ரெக்கார்ட் பேஜ். நீங்க அக்கௌண்ட்டுக்கோ கண்டாக்டுக்கோ இல்லாட்டி உங்க கஸ்டம் ஆப்ஜெக்ட் அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு நீங்க ஒரு ஸ்பெசிபிக்கா ஃப்ரம் ஸ்கிராச் கிரியேட் பண்ண போறீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்க என்னத்தை யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் உங்களோட ரெக்கார்ட் பேஜ் யூஸ் பண்ணுவீங்க. அடுத்தது வந்து ஹோம் பேஜ். ஹோம் பேஜ் வச்சுருவாங்க. ஒரு 2 ஹோம் பேஜ் ஒன்று பார்த்தீங்களா நானே, அப்படி வந்து அப்ளிகேஷன் ஓபன் பண்ணிட்டு ஒரு ஹோம் பேஜ் வரணும் தானே, அது உங்களோட அப்ளிகேஷனுக்கு எப்படி வரணும் என்று சொல்லி நீங்கள் டிசைட் பண்ணினீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அது வந்து ஹோம் பேஜ். நீங்க ஒரு லைட்னிங் அப் பில்டர்ல போயிட்டு நீங்க இப்படி 3 டைப் ஆஃப் பேஜஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். அந்த பேஜ் கிரியேட் பண்ணிட்டு அது கேட்கும் நீங்க எந்த பேஜ் கிரியேட் பண்ண போறீங்க. அதுக்கு தக்குற மாதிரி நீங்க என்ன செய்யணும், செலக்ட் பண்ணிட்டு போவீங்க. ஸ்டாண்டர்ட் கம்போனன்ட்ஸ் நீங்க இதுல இருக்கு, கஸ்டம் கம்போனன்ட்ஸ் இருக்கு. கஸ்டம் கம்போனன்ட்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க எல்டபிள்யூசி ஓரா ஃப்ரேம்வொர்க்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஃப்ரம் ஸ்கிராச் நீங்க யூஐ கிரியேட் பண்ணினீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அவையிலே நீங்க இதுல யூஸ் பண்ணலாம். அப் எக்ஸ்சேஞ்ச் கம்போனன்ட்ஸ். அப் எக்ஸ்சேஞ்ச் என்ன? அப் எக்ஸ்சேஞ்ச் என்ன? அப் எக்ஸ்சேஞ்ச் என்றால் என்ன? எஸ், அதாவது சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ்ல இல்லாத ஆப்ஸ் இப்ப நீங்க எப்படி வந்து உங்களோட மொபைல்ல போயிட்டு கூகுள் பிளே ஸ்டோர்லயோ இல்லாட்டி ஆப்பிள் ஆப் ஸ்டோர்ல போயிட்டு அப்ளிகேஷன்ஸ் டவுன்லோட் பண்றீங்களோ அதே மாதிரி சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ்ல சில அப்ளிகேஷன்ஸ் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணலாம். சிலதுகள் வந்து ஃப்ரீயா இருக்கு, சிலதுகள் வந்து பே பண்ணி யூஸ் பண்றது இருக்கு. ஸோ அப்படிப்பட்ட அப்ளிகேஷன்ஸ் டவுன்லோட் பண்றதுக்கு நீங்கள் அப் எக்ஸ்சேஞ்சில் போயிட்டு டவுன்லோட் பண்ணலாம். அதுல நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கல கம்போனன்ட்ஸ் உங்களுக்கு அவைலபிளா இருந்தா அவையிலையும் நீங்க இதை யூஸ் பண்ணலாம். இந்த லைட்னிங் லைட்னிங் பேஜஸ் வந்து நீங்க பில் பண்றது. ஸோ நாங்க இதை சொல்ல போறோம் லைட்னிங் பேஜஸ். ஸோ லைட்னிங் ஆப் பில் பண்றதுக்கு நீங்க எதை யூஸ் பண்ணுவீங்க? ஆப் மேனேஜர். எல்லாரும் சொல்லுங்க, சத்தம் வருவீங்க. லைட்னிங் அப்ளிகேஷன் பில் பண்றதுக்கு நாங்க எந்த டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம்? ஆப் மேனேஜர். லைட்னிங் பேஜஸ் யூஸ் பண்ற கிரியேட் பண்றதுக்கு எந்த டூலை யூஸ் பண்ணுவோம்? லைட்னிங் ஆப் பில்டர். ஸோ பேர்ல பாத்தீங்கன்னா ஆப் பில்டர் கிடாக்கு, ஆனா நாங்க ஆப் பில் பண்ண மாட்டோம், பேஜ் தான் பில் பண்ணுவோம். சரியா, இந்த அடுத்த கிளாஸ் வந்து சொல்றேன் இல்ல ஆப் பில் பண்ண லைட்னிங் ஆப் பில்டர் -5 மார்க்ஸ். சரியா, ஒழுங்கா கவனிச்சு கொள்வோம். ஸோ இப்படித்தான் லைட்னிங் அப் பில்டர்ல வந்து நாங்க பேஜ் ஒன்று பில் பண்ணுவோம். நாங்க பேஜ் ஒன்று செலக்ட் பண்ணினோம் அப்படி உங்களுக்கு என்னென்ன ஸ்டாண்டர்ட் கம்போனன்ட்ஸ் அவைலபிள் இருக்கோ எல்லாத்தையும் காட்டும். நீங்க ஜஸ்ட் இழுத்து இழுத்து விடுறது, அவ்வளவுதான். வேற இழுத்து இழுத்து விடு, ஒரு கஷ்டமும் இல்லை, சிம்பிள். எல்லாம் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் தான், வேற ஒன்றுமே இல்லை. சரியா, நம்ம செய்து காட்டுறோம் உங்களுக்கு 2-3 பேஜஸ். லைட்னிங் பேஜஸ் இதை நாங்க மகாஜ் இவ்வளவு நேரம். இதுல வந்து நான் முதலே சொன்ன மாதிரி நீங்க லைட்னிங் பேஜை வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கல வந்து கேட்கும் இது எப்படி நீங்கள் இது இந்த விஷுவலைசேஷன் செட் பண்ண போறீங்க. ஒரு மெயின் பேஜ், மெயின் செக்ஷன், 2 சப்செக்ஷன் வேணுமா, ஒரு ஹெடர் இது வேணுமா, இல்லாட்டி ஃபுல்லாவே ஒரு பேஜா இருக்கணுமான்னு சொல்லி கேட்கும். அதை வச்சு நீங்க சூஸ் பண்ணலாம்.
அகைன் அப்போ சொன்ன அதே நான் 3 டைப் ஆஃப் பேஜ் இருக்கு. அப் பேஜ் இருக்கு, ஹோம் பேஜ் இருக்கு, ரெக்கார்ட் பேஜ் இருக்கு. ஒருக்கா இந்த பந்திய வாசிங்க, ஒரு எல்லாரும் வாசிங்க இந்த பந்தியம் இருக்கா. அப் பேஜ்ண்டா என்ன, ஹோம் பேஜ்ண்டா என்ன, ரெக்கார்ட் பேஜ்ண்டா என்னன்னு வாசிங்க. இப்பயே சொல்றேன், கட்டாயம் இந்த மூன்றும் கேட்பேன் அடுத்த கிளாஸ். அப் பேஜ்ன்னா என்னன்னு கேட்பேன். உங்களுக்கு புரிஞ்ச தமிழ்லயோ இங்கிலீஷ்லயோ நீங்க சொல்லக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். சரியா? அப் பேஜ்ண்டா என்ன, ஹோம் பேஜ்ண்டா என்ன, ரெக்கார்ட் பேஜ்ண்டா என்னன்றத தெரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க. அப் பேஜ்ன்றது சிங்கிள் பேஜ், ஹோம் பேஜ்ன்றது லேண்டிங் பேஜ், ரெக்கார்ட் பேஜ்ன்றது ரெக்கார்ட் டீடைல் பேஜ். ஒன் லைன்ல சொல்றேன்டா இப்படித்தான் சொல்லணும். அப் பேஜ்ன்றது ஸ்டாண்டர்ட் சிங்கிள் பேஜ், ஹோம் பேஜ்ன்றது உங்களோட அப்ளிகேஷன் லேண்டிங் பேஜ், ரெக்கார்ட் பேஜ்ன்றது ஒரு ரெக்கார்டை நாங்கள் ஓபன் பண்ணிக்கல அதோட டீட்டெயில்ஸை நாங்க பாக்குறதுக்குரிய டீடைல் பேஜ். சரியா? ஓகே. இப்ப வந்து டெமோ நான் என்ன செய்ய போறேன்னு சொன்னா, அந்த 3 டைப் ஆஃப் பேஜும் கிரியேட் பண்ணி காட்ட போறேன். அந்த 3 டைப் ஆஃப் பேஜையும் கிரியேட் பண்ணி நாங்க இப்போ ஒரு அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணி நாங்களானே அதுல ஒன்றே போட போறோம். சரியா? அப்ப ஆல்ரெடி இருக்கிறதுக்கும் நான் கிரியேட் பண்றதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் நீங்க பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். ஸோ கோயிங் பேக் டு அவர் YSF application here. இதுல வந்து நாங்க இப்போ எங்க போறோம் என்றால் லைட்னிங் ஆப் பில்டருக்கு போறோம். சி லைட்னிங் ஆப் பில்டர் இதுல போயிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நிறைய பேஜஸ் கிரியேட் பண்ணப்பட்டிருக்கு. நான் இப்ப என்ன செய்யணும், புதுசா வந்து கிரியேட் பண்ண போறேன், நியூ. அது முதலாவது என்ன கேட்க கேட்கும், நீ என்னத்தை கிரியேட் பண்ண போற அதை சொல்லு முதல்ல. அப் பேஜ் கிரியேட் பண்ண போறியா, ஹோம் பேஜ் கிரியேட் பண்ண போறியா, ரெக்கார்ட் பேஜ் கிரியேட் பண்ண போறியா? இது ரெண்டு எப்படி இருந்தாலும் அட்வான்ஸ் உங்களுக்கு தேவையில்லை இப்போதைக்கு. பாருங்க, அப் பேஜ் என்ன, built a one page app for lightning experience and the mobile. So ஒரு ஒன் பேஜர் ஒன்று நீங்க கிரியேட் பண்ண போறீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அது அப் பேஜ். ஹோம் பேஜ், ஹோம் பேஜ் என்ன, கஸ்டமைஸ் தி லைட்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஹோம் பேஜ். உங்களோட அப்ளிகேஷன் லேண்டிங் பேஜ் தான் ஹோம் பேஜ். ரெக்கார்ட் பேஜ், ரெக்கார்ட் பேஜ் என்ன நினைச்சதுன்னா கஸ்டமைஸ் லைட்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரெக்கார்ட் பேஜஸ். நீங்க ஒரு அக்கௌண்ட் ஒரு ஸ்பெசிபிக் ரெக்கார்ட் டீட்டெயில ஓபன் பண்ணிக்கல அது எப்படி விசிபிளா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க இப்ப அக்கௌண்ட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்றீங்களானே, இந்த பேஜ் எப்படி வருகுது, எங்க இருந்து வருகுது, என்ன மாதிரி வரணும்ன்றதை டிசைட் பண்றதுதான் ரெக்கார்ட் பேஜ். சரியா? நாங்க என்ன செய்ய போறோம்னா முதலாவது அப் பேஜ் கிரியேட் பண்ண போறோம். நான் மை அப் பேஜ் பேர் கொடுக்குறேன். அப் சாரி, பேஜ் 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 பாருங்க, அது கேக்குது. உங்களுக்கு என்ன யுஐல வேணும்? ஹெடரும் லெஃப்ட் சைட் பாரும் வேணுமா, ஹெடரும் லெஃப்ட் சைட் பார் வித் 15% வித் வேணுமா, ஹெடர் அண்ட் ரைட் சைட் பார் வேணுமா, ஹெடர் அண்ட் 3 ரீஜன் வேணுமா, ரைட், ஹெடர் அண்ட் 2 ரீஜன் வேணுமா, இல்லாட்டி மெயின் ரீஜனும் ரைட் சைட் பாரும் வேணுமா, ஒன் ரீஜன் ஜஸ்ட் ஒரு எம்டி பேஜ் அப்படி வேணுமா, இல்லாட்டி 3 ரீஜன் ஹெடர் இல்லாம 3 ரீஜன் மட்டும். ஸோ உங்களுக்கு எந்த யூஐ கஸ்டமைசேஷன்ல வேணுமோ நீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி செலக்ட் பண்ணி கொள்ளலாம். நான் இப்ப என்ன செய்ய போறோம்னா ஒன் ரீஜன், ஒரு எம்டி ரீஜன் நான் காணும்னு எடுக்கிறேன். சரியா? இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்ப உங்களுக்கு எம்டியா இருக்கிறாரு. இப்ப இதுல பாருங்க அட் கம்போனன்ட்ஸ் ஹியர்னு காட்டுது. நீங்க சிம்பிளா என்ன செய்யலாம்னா இப்ப ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் 31 வகையான ஸ்டாண்டர்ட் கம்போனன்ட்ஸ் இருக்கு. அதை விட இப்ப உங்களுக்கு கஸ்டம் இப்ப 0 காட்டுது. நான் ஒரு எல்டபிள்யூசி கம்போனன்ட்டோ இல்லாட்டி ஒரு ஓஆ கம்போனன்ட்டோ கிரியேட் பண்ணி இருந்தால் இதுல காட்டும், கஸ்டம்ல காட்டும். நீங்க அப் எக்ஸ்சேஞ்ச் நீ அதுக்குள்ளால உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கஸ்டம் கம்போனன்ட் வந்துச்சுன்னா அது இதுல காட்டும். கஸ்டம் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கு, இதுல காட்டும்.
ஸோ ஆப் எக்ஸ்சேஞ்சில இருந்து வர்றது இங்க வரும், நீங்கள் கஸ்டமர் கிரியேட் பண்ணினது இதுல வரும், பை டிஃபால்ட்டா சேல்ஸ்ஃபோர்ஸ்ல இருந்து வர இந்த 31 இருக்குங்கள்ட்ட. இதுல வந்து நீங்கள் ஒரு லிஸ்ட் வியூவை தூக்கி போடலாம். லிஸ்ட் வியூண்டா என்ன, இப்ப நீங்க அக்கௌண்ட்ஸுக்கு போயிட்டு நிறைய அக்கௌண்ட்ஸை வந்து ஒரு லிஸ்ட்ல பாக்குறது தான் லிஸ்ட் வியூ. இதுதான் லிஸ்ட் வியூங்கட. என்ன நான் என்ன செய்யலாம்னு சொல்லி சொன்னேன். இப்ப இதுல வந்து அக்கௌண்ட்ஸ்ல வந்து பாருங்க நிறைய லிஸ்ட் வியூ இருக்குதானே. மை அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கு, நியூ லாஸ்ட் வீக் இருக்கு, நியூ திஸ் வீக் இருக்கு, அப்படி நிறைய லிஸ்ட் வியூ இருக்கு. இப்படி ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் வேற வேற லிஸ்ட் வியூஸ் இருக்கும். என்ன நான் என்ன செய்யலாம் என்றால், இந்த அப் பேஜ்ல வந்து நான் வந்து ஒரு லிஸ்ட் வியூ வந்து போட்டு விடலாம் பேச. என்ன பாருங்க, எந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு நீங்க இந்த லிஸ்ட் வியூ கிரியேட் பண்ணுங்க. நான் என்ன செய்யறேன்னா அக்கௌண்ட் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு போடுறேன். அந்த அக்கௌண்ட்ல வந்து எந்த ஃபில்டர் வேணும், ஓல் அக்கௌண்ட்ஸ் என்ற லிஸ்ட் வியூ வேணுமா, மை அக்கௌண்ட்ஸ் என்ற லிஸ்ட் வியூ வேணுமா, நியூ லாஸ்ட் வீக், நியூ திஸ் வீக், நம் ஓல் அக்கௌண்ட்ஸ் எத்தனை ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணணும் இதுல உங்களுக்கு. இதுல வந்து நீங்க அப் டு 30 வரைக்கும் போகலாம். 30க்கு மிஞ்சி கொடுத்தா விடாது, 30 வரைக்கும் போகலாம். சரியா? அதே மாதிரி இதுக்கு வந்து ஆக்ஷன் பார் வேணுமா தேவை இல்லையா, அந்த மேல இருக்கிற அந்த நியூ அந்த பட்டன்ஸ் இருக்கு தானே, அது தேவையா தேவை இல்லையா, இந்த சர்ச் பார் இருக்கே அது தேவையா தேவை இல்லையா, அதை நீங்க செலக்ட் பண்ணலாம். சொல்லதையும் செலக்ட் பண்ணி போட்டு சேவ் சேவ் பண்ணிட்டு, இந்த லைட்னிங் அப் பில்டர்ல என்னன்னா நீங்க சேவ் பண்ணினா மட்டும் காணாது, ஆக்டிவேட் பண்ணும். ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கல இது பாருங்க கேக்குது, நீங்க இந்த பேஜுக்கு என்ன பேர் கொடுக்க போறீங்க, அதுக்கு என்ன ஐக்கன் கொடுக்க போறீங்க. நீங்க இதுல வச்சு பேர் மாத்தலாம். நான் அப்படியே விடுறேன். ஐக்கனை நீங்க வேணும்னாலும் வேற ஐக்கனுக்கு மாத்துறேன். நான் சும்மா அப்படி வேண்டாம், இல்ல இந்த தேவையில்லை எங்களுக்கு, இப்படி ஐக்கன் கொடுத்து விடுவோமே. அதே மாதிரி பேஜ் வந்து நீங்க ஆக்டிவேட் பண்ண போறீங்க, எல்லா யூசருக்கும் ஆக்டிவேட் பண்ண போறீங்களா, இல்லாட்டி சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ்க்கு மட்டும் ஆக்டிவேட் பண்ண போறீங்களா. அதே மாதிரி நீங்க என்ன செய்யலாம் என்றால், எந்த அப்ளிகேஷன்ஸுக்கு இந்த பேஜ் உங்களுக்கு அவைலபிளா வேணும், விளங்குதா. உங்களுக்கு லைட்னிங் ஆப் நிறைய இருக்கு தானே, சேல்ஸ் இருக்கு, சர்வீஸ் இருக்கு, மார்க்கெட்டிங் இருக்கு. நீங்க ஒரு 10 அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா அந்த 10 இருக்கும். அந்த எல்லா அப்ளிகேஷன்ஸ்லயும் எந்தெந்த அப்ளிகேஷனுக்கு அவைலபிளா இருக்கணும். நாங்க என்ன செய்வோம்னா YSF இருக்காரு தானே, நீ பாருங்க YSFO அவருக்கு மட்டும்தான் நான் கொடுக்க போறேன். YSF டிக் வந்துருது பாருங்க, டிக் போட்டாச்சு. அதுல பாருங்க எங்க இருக்குது மை அப் பேஜ்ன்றது இதுல வந்து இருக்குது. நீங்க இதுல வந்து அந்த மை அப் பேஜ் எத்தனையாவது வரணும்ன்றதை ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணலாம். அப்படி நான் வந்து என்ன செய்யறேன்னா ஹோம் பேஜ் அடுத்ததான் போடுறேன், சேவ். இப்ப YSFO பாருங்க மை அப் பேஜ் இருக்கா, இல்ல. சி பாருங்க, நாங்க போட்ட லோகோ வந்துட்டுதா, நாங்க கொடுத்த லிஸ்ட் வியூ வந்துட்டுதா, நாங்க கொடுத்த கம்பினேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டுதா. சி ஸோ இது வந்து ஒரு அப் பேஜ், ஒரு சிங்கிள் பேஜ் நாங்க கிரியேட் பண்ணினோம்னா அது என்னது அப் பேஜ். அடுத்து நாங்க என்ன கிரியேட் பண்ண போறோம்னு சொல்லி சொன்னால் ஹோம் பேஜ். ஹோம் பேஜ் என்றது ஒண்ணும் இல்லை, வெரி சிம்பிள், இதே மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட. பட் நீங்க என்ன செய்யணும்னா ஹோம் பேஜுக்கு தேவையான கம்போனன்ட்ஸ் அதில் போடணும். ஒரு 2-3 ரிப்போர்ட்ஸ் போடணும், 2-3 டேஷ்போர்ட்ஸ் போடணும், டுடேஸ் ஆக்டிவிட்டி, டுடேஸ் ஈவெண்ட்ஸ், அப்படிப்பட்ட விஷயங்களை போட்டீங்கன்னா அது ஹோம் பேஜ். இப்படிப்பட்ட ஒரு பேஜ் தான் ஹோம் பேஜ். அதாவது யூசருக்கு பிசினஸுக்கு பிரயோசனமான சில கீ இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், கீ இன்சைட்ஸ் இருக்கணும். அதை விட அந்த யூசருக்கு தனிப்பட்ட டாஸ்க், இவெண்ட்ஸ், கேலண்டர்ஸ், அது மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கணும். இப்படிதான் இருக்கணும் ரூல்ஸ் இல்ல, ஆனால் இது வந்து ஒரு நோம் மாதிரி எப்படி இருக்கணும்ன்றது. மை ஹோம் ஆப், சாரி ஹோம் பேஜ். அடப்பா, நெக்ஸ்ட் பாருங்க, இது கேக்குது கெயின் போன முறை மாதிரியான அதே சீன் தான். நான் இப்ப வேறொரு ரீஜன் செலக்ட் பண்றேன். நீங்க இது அதே மாதிரி தான் இது பாருங்க, அப்போ 31 இருந்தது, இப்ப 46 இருக்கு. அதோட இதுக்கு கூட உங்களுக்கு அவைலபிலிட்டி. ஏன்னால் அங்க ரெக்யர்மெண்ட் வித்தியாசம், இங்க ரெக்யர்மெண்ட் வித்தியாசம். இதுல வந்து மை டாஸ்க், மை இதெல்லாம் வரும். டுடேஸ் டாஸ்க் போடலாம். அப்படிங்கிற எப்படி டேஷ்போர்ட் போட போறீங்கன்னா டேஷ்போர்ட் தூக்கி போட்டுட்டு இன்னும் பார்க்கல, நீங்க கிரியேட் பண்ற டேஷ்போர்ட்ஸ் பண்றதுக்கு இதை போடலாம். ரைட். அதே மாதிரி
ரிச் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் தூக்கி போடலாம். ரிச் டெக்ஸ்ட் போட்டு நீங்க வெல்கம் டு Salesforce. நீங்க கஸ்டமைஸ் பண்ணி விடலாம். சரி, 28 போடுவோமே, கலரையை மாற்றி விடுவோம், டன் சென்டர் பண்ணி விடுவோம், போல்ட் பண்ணி விடுவோம். ரைட், சேவ். அப்போது பண்ணி அதே விளையாட்டு தான். சேவ் பண்ணினா மட்டும் காணாது, ஆக்டிவேட் பண்ணணும். ஓகே, இதெல்லாம் கொஞ்சம் வித்தியாசம் ஆக்டிவேட் பண்றது. நீங்க 3 விதமா ஆக்டிவேட் பண்ணலாம். நீங்க இப்போ ஹோம் பேஜ் தானே கிரியேட் பண்றீங்க. நீங்க வந்து ஓக் டிஃபால்ட்டா அசைன் பண்ணலாம். ஓக் டிஃபால்ட்டா அசைன் பண்ணீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் உங்களோட ஒட்டுமொத்த செயல்போர்ஸுக்குமே இவர் தான் ஹோம் பேஜ். எந்த அப்ளிகேஷனுக்கு போனாலும் இவர் தான் ஹோம் பேஜா வருவார். அதை வந்து நீங்கள் அசைன் ஆஸ் ஓக் டிஃபால்ட் என்றா ஒட்டுமொத்த செயல்போர்ஸுக்குமே அவர் தான் டிஃபால்ட். ரெண்டாவது என்ன செய்யலாம்டா ஆப் டிஃபால்ட், அதாவது இந்தந்த அப்ளிகேஷனுக்கு மட்டும் ஸ்பெசிஃபை பண்றது. அது அடுத்த லெவல் ஆஃப் கஸ்டமைசேஷன். இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் சேல்ஸ் அப்ளிகேஷன் கொண்டு, சர்வீஸ் அப்ளிகேஷன் கொண்டு, மார்க்கெட்டிங் அப்ளிகேஷன் கொண்டு, நான் கிரியேட் பண்ற கஸ்டமர் அப்ளிகேஷன் கொண்டு, அப்படி அடுத்தது இன்னும் அடுத்த லெவல் அப்ளிகேஷன். அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ்லயும் ஒவ்வொரு ப்ரொஃபைல்ஸுக்கு வேற வேற மாதிரி. இப்ப மேனேஜருக்கு வந்து நிறைய டேஷ்போர்ட்ஸ் கொடுக்கணும். ஏன் அவருக்கு மோர் அண்ட் மோர் இன்ஃபர்மேஷன், கீ இன்சைட்ஸ் தேவைப்படும். ஆனா சாதாரண யூசருக்கு வந்து அவ்வளவு டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்க தேவையில்லை. அப்புறம் என்ன செய்வீங்க, ஒரே அப்ளிகேஷன்லயே மேனேஜர் ப்ரொஃபைலுக்கு வந்து வேறொரு ஹோம் பேஜ் கிரியேட் பண்ணுவீங்க. அதே மாதிரி இந்த ஸ்டாண்டர்ட் யூசருக்கு வந்து இன்னொரு ஹோம் பேஜ் கிரியேட் பண்ணுவீங்க. விளங்குதா? அப்ப நீங்க ஆப் டிஃபால்ட்டா கொடுத்து ஆப்ஸுக்கு நீங்க எந்தெந்த ஆப்ஸுக்குன்னு சொல்லி நீங்க செலக்ட் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு அப்ளிகேஷன்ல எந்த ப்ரொஃபைலுக்கு, இப்ப YSFO இதை செலக்ட் பண்றேன், YSFO அப்ளிகேஷனுக்கு வேற ஹோம் பேஜ், அந்த YSFO அப்ளிகேஷன்ல எந்தெந்த ப்ரொஃபைல்ஸ்க்கு சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் செலக்ட் பண்றேன். ஸோ இப்ப YSFO அப்ளிகேஷன்ல சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருக்கு தான் இந்த ஹோம் பேஜ். இன்னொரு ஹோம் பேஜ் கிரியேட் பண்ணி போட்டீங்க YSFOல இன்னொரு ப்ரொஃபைலுக்கு அவரை நீங்க விடலாம். அப்ப அந்த ப்ரொஃபைலா லாகின் பண்ணிக்கலாம், அதுவும் ஹோம் பேஜா வரும். சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் லாகின் பண்ணிக்கலாம், இந்த உங்களுக்கு ஹோம் பேஜா வரும். சரியா? இப்படிதான் நீங்க அப்ளிகேஷன் வந்து செக்ரிகேட் பண்ணுவீங்க. வேற வேற ஆட்களுக்கு வேற வேற வியூஸ் போகுது. சொல்லுங்க. இல்ல, உங்களோட ரிக்வயர்மெண்ட் கொடுத்தது மேனேஜர் கான்டாக்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு மிச்சம் 9 பேருக்கு மேல கொடுக்கலாம். செக் புக்ஸ் தானே. சி, நான் மல்டிபிள் ப்ரொஃபைலையும் செலக்ட் பண்ணலாம். இல்லையா, எல்லா ப்ரொஃபைலுக்கும் அப்படி போட்டு கொடுத்தீங்க தானே. கூட எல்லா ப்ரொஃபைலுக்குமே ஒரே டிஃபால்ட்டா கொடுப்பீங்க. வேற போற ப்ரொஃபைலுக்கு வேற வேற ஹோம் பேஜ் வரணும்னா தான் நீங்கள் இந்த 3வது லெவலுக்கு வருவீங்க. அதுலயும் நீங்க 5 ப்ரொஃபைலுக்கு ஒரு ஹோம் பேஜ், 2 ப்ரொஃபைலுக்கு ஒரு ஹோம் பேஜ் கொடுக்கலாம், பிரச்சனை இல்லாட்டி ஒரு ப்ரொஃபைலுக்கு ஹோம் பேஜ், மிச்சம் எல்லாருக்கும் ஒரு ஹோம் பேஜ். அது உங்களோட பிசினஸ் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸை பொறுத்து. இதுதான் ரூல்ஸ் இல்லை. சரியா? செக் பாக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இப்ப நீங்க மல்டி செலக்ட் பண்ணலாம். செக் பாக்ஸ் தானே. நான் இப்ப சும்மா இப்ப ஒரு 5 ப்ரொஃபைலுக்கு செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். சி, ISFOல 5 ப்ரொஃபைலுக்கும் இவர் தான் ஹோம் பேஜா போறார். இவன் சேவ் பண்ணிட்டேன். இப்ப நான் போயிட்டு இவரை ரீஃப்ரெஷ் பண்ணினால் எந்த ஹோம் பேஜ் மாற மட்டும்தான் பண்பாட்டு. சி, இந்த ஹோம் பேஜ் மாறிட்டு. ஏன் இதை நான் செலக்ட் என்ன, நான் சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ப்ரொஃபைல் தானே. இப்போ YSFOக்கு வந்து சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ப்ரொஃபைலுக்கு வந்து ஹோம் பேஜ் மாறிட்டு. இதுதான் ரெண்டாவது அப் பேஜ், சாரி பேஜ் ஹோம் பேஜ். மூணாவது ரெக்கார்ட் பேஜ். ரெக்கார்ட் கொஞ்சம் விளங்குங்க வடிவா, கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஆரம்பத்தில், பட் நாட் பிக், ஈஸி. நார்மலா நான் இப்ப ஒரு அப்ளிகேஷன்ல இருக்கிறேன்னு சொல்லி சொன்னால் அதுல ஒரு ஸ்பெசிபிக் ரெக்கார்டை நான் ஓபன் பண்ணிக்கல. இந்த டீடைல் பேஜ் இருக்குதானே, இந்த டீடைல் பேஜ்ல நான் என்னென்னத்தை பாக்குறேன்ற இந்த விஷயம் இருக்குதானே, இது எங்க இருந்து வருது? பேஜ் லேஅவுட்ல இருந்து வருது. அது உங்களுக்கு டவுட் இருக்கா யாருக்காவது?
நான் ஒரு அப்ளிகேஷன்ல ஒரு ரெக்கார்டை ஓபன் பண்ணினேன் என்றால் அந்த ரெக்கார்ட் டீடைல் பேஜ் இருக்கு தானே, அந்த டீடைல் பேஜ் வந்து பேஜ் லே அவுட்ல இருந்து வருகுது என்றதுல யாருக்காவது ஏதாவது சிக்கல் இருக்கா? இல்ல தானே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு பேஜஸ் இவ்வளவு டீடைல்ஸ் இருக்கா. நான் என்ன செய்யறேன், எடிட் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு போறேன். எடிட் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு போய் ஃபீல்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் சாரி பேஜ் லே அவுட்ல போய், ஓகே இவர் என்னத்தை கொடுத்து வச்சிருக்கான்னு தெரியலையே, இது ஒன்று நம்புவோமே, இவர் தான் பேஜ் லே அவுட் நம்புவோம். இதெல்லாம் நான் என்ன செய்யறேன்னு சொல்லி சொன்னா, அக்கவுண்ட் ஓனர் ரேட்டிங் ஃபோன் ஃபேக்ஸ், அக்கவுண்ட் ஓனர் ரேட்டிங் ஃபோன் ஃபேக்ஸ், ஓகே இவர் தான் கிடக்கு. நான் என்ன செய்யறேன்னா ரிமூவ் பண்றேன் எல்லாத்தையும், எல்லாம் தாரமாக ரிமூவ் பண்றேன். வேண்டாம் ஃபீல்ட் மஸ்ட் பி டிஸ்பிளேட் அது ரெக்கார்ட் ஃபீல்ட் தான். ரெக்கார்ட் ஃபீல்ட நீங்க ரிமூவ் பண்ணிடலாம். அது பேஜ் லே அவுட்ல இருந்து இப்படி ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணி போடலாம், இல்லாட்டி இதில் அப்படிங்க கிளிக் பண்ணிட்டும் போகலாம். சிம்பிள் ஆஸ் தட். இப்போ நான் சேவ் பண்றேன். இப்போ பாருங்க மொத்தம் 4 ஃபீல்ட் தான் இருக்கு. அட்ரஸ் இன்ஃபர்மேஷனுக்கு மேல அக்கவுண்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ல 4 ஃபீல்ட் தான் இருக்கு. கேஷிங்கை வந்து ரிமூவ் பண்றேன். கேஷிங் என்ன செய்யும்னால், நாங்க பேஜ் லேஅவுட் அப்டேட் பண்ணினாலும் இங்க எடுக்க பழச கேஷ்ல இருந்து இருந்துறது கொண்டு இருக்கும். நான் கேஷிங்கை வந்து டிசேபிள் பண்ணிட்டேன். நான் பவர் ரீஃப்ரெஷ் பண்ணக்குள்ள லேட்டஸ்ட் அப்டேட் எடுத்துட்டு வரும் ரிசர்வர்ல இருந்து. சி அட்ரஸ் இன்ஃபர்மேஷனுக்கு மேல நாங்க 5 ஃபீல்ட் தான் விட்டுருந்தோம். இப்ப 5 ஃபீல்ட் தான் இருக்கு, அப்டேட் ஆயிட்டு. ஸோ நார்மலா இந்த டீடைல் பேஜை நாங்க எடிட் பண்ணினோம்னா, இவர் சாரி டீடைல் பேஜ்ல இருக்கிற இந்த டீடைல்ஸ் நாங்க எடிட் பண்ணோம்னா அங்க எடிட் பண்ணுவோம், பேஜ் லேஅவுட்ல எடிட் பண்ணுவோம். நீங்கள் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இந்த செக்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால், டீடைல்ஸ் நார்மல் டீடைல்ஸ் தெரியும் உங்களுக்கு, ஃபீல்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் உங்களுக்கு கிளியர் அவங்க எல்லாம் தெரியும் எல்லாம். பேஜ் லேஅவுட் படிச்சுட்டோம் ஆல்ரெடி. அடுத்து யார் இருக்கிறார், லைட்னிங் ரெக்கார்ட் பேஜஸ். ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு நீங்க என்ன செய்யலாம்டா, ஒரு ரெக்கார்டை ஓபன் பண்ணிக்கல என்ன டீட்டெயில் பேஜ் இருக்கு தானே, அத லைட்னிங் ரெக்கார்ட் பேஜை வச்சுக்கொண்டு நீங்க டிஃபைன் பண்ணலாம். சரியா? நான் இப்ப நியூ பட்டனை கிளிக் பண்றேன். என்ன செய்ய போறேன், இப்ப அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணி நான் இப்படி இல்லை வேற இந்த யூஐ மாத்த போறேன். நான் எனக்கு இந்த யூஐ வேண்டாம், எனக்கு வித்தியாசமா வேணும், எனக்கு வித்தியாசமா எனக்கு வேற மாதிரி வேணும். என்ன செய்யலாம்னா, லைட்னிங் அப்டேட்டர்ல போயிட்டு நீங்க இந்த ரெக்கார்ட் பேஜை கிளிக் கிளிக் பண்ணிட்டு வரலாம். இந்த எனக்கு தானே லைட்னிங் அப்டேட்டர்ல போய் ரெக்கார்ட் பேஜை கிளிக் பண்ணி இதுல நீங்கள் அக்கௌண்ட் செலக்ட் பண்ணியும் அக்கௌண்ட் நீங்க கிளிக் பண்ணலாம். அப்படி இல்லாட்டி அக்கௌண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மேனேஜர்ல போயிட்டு அங்க வந்து நீங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு நீங்க தரலாம். இதுல வந்த மாதிரி உங்க அக்கௌண்ட்ல லோட் ஆயிட்டு திருப்பி மை பேட். ஸோ இதுல நம்ம என்ன செய்யறோம்னா, மை நியூ அக்கௌண்ட் பேஜ்னு பேர் கொடுக்குறேன். ACCOUNT பேஜ். எந்த ஆப்ஜெக்டை நாங்க யூஸ் பண்ண போறோம், அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ண போறோம். நெக்ஸ்ட் அகைன் அப்போத பார்த்த அதே விஷயம் தான். ரீஜன் எப்படி உங்களுக்கு யூஐ வேணும், நான் ஒரு ஹைலைட் பண்ணலும் ஒரு மெயின் ரீஜனும் வேணும்னு செலக்ட் பண்றேன். நான் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்னும் கூட வந்துரு பாருங்க, 31 வந்துச்சு, என்ன 48 வந்துச்சு, இப்ப 58 வந்துச்சு.
ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் ரெக்கார்ட் பேஜ், அப் பேஜ், ஹோம் பேஜ் செலக்ட் பண்ணிக்கல உங்களுக்கு இருக்கிற அவைலபிலிட்டி மாறிக்கொண்டிருக்கு. சரியா? நான் இப்ப என்ன செய்ய போறேன்னு சொல்லி சொன்னால், இவருக்கு முதலாவது மேல ஹெடர்ல ஹைலைட் பண்ணதுக்கு விட போறோம். பாருங்க, ஹைலைட் பண்ணது இருக்குதானே, இதுல ஹைலைட் பண்ண. இந்த ஹைலைட் பண்ணல என்ன வரும்னா, இந்த அக்கௌண்ட் பத்தின டீடைல்ஸ் இந்த கிட்ட பாருங்க, இதான் இந்த இது மாதிரி பண்ணி ஹைலைட் பண்ண உண்டு. என்ன இதுல மீனா என்ன வரும்னா, டைப் இருக்கு, போன் இருக்கு, வெப்சைட் இருக்கு, எல்லாமே இருக்குது தானே. அதை நீங்க என்ன செய்யலாம்னு சொல்லி சொன்னா, அதை நீங்க அப்டேட் பண்ணணும்னா பேஜ் லேஅவுட்ல பத்தி அப்டேட் பண்ணுவோம். இந்த ரெக்கார்ட் பேஜ் நார்மலா எப்படி வேலை செய்யும்னு சொல்லி சொன்னால், இதுல நீங்க ரெக்கார்ட் பேஜ் கிரியேட் பண்ணினாலும் இதுக்குள்ள உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற சில கம்போனன்ட்ஸ் கன்ஃபிகரேஷன்ஸ் ஸ்டில் பேஜ் லே அவுட்டால தான் ஹேண்டில் பண்ணப்படும். ஸ்டில் கண்ட்ரோலிங் ஃபேக்டர் யாரு? பேஜ் லே அவுட் தான். இதுலயே போட்டிருக்கு பாருங்க, ஃபீல்ட்ஸ் எங்க இருந்து வருதுன்னு சொல்லி சொன்னா பேஜ் லே அவுட்ல இருந்தா வருது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ப்ரிவியூ பாக்குறது அக்கௌண்ட் லே அவுட்ன்ற பேஜ் லே அவுட்னா அங்க என்ன இருக்கோ நீங்க ப்ரிவியூ பாக்குறீங்க. நீங்கள் இதுல நீங்க என்ன செய்யலாம்டா, அதே மாதிரி டீடைல் பேஜ், சி பேஜ் ரெக்கார்ட் டீடைல், இதை நீங்க இதை எடுத்து விட்டீங்கன்னா இதுதான் நாங்க அந்த பேஜ் லேஅவுட்ல டீடைலா பார்த்தோமே அது. இதே மாதிரி நீங்க என்ன செய்யலாம் என்றால் ரிலேட்டட் லிஸ்ட் சிங்கிள் அதை எடுத்து போடலாம் மேல. இல்ல உங்களுக்கு ரிலேட்டட் லிஸ்ட் இப்படி வேற வேற கம்போனன்ட்ஸ் வேணும் என்றால் நீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி இப்படி எடுத்து விட்டு கொண்டு போகலாம். ஒன்று தேவையில்லை என்றால் டிலீட் பண்ணி விடலாம். சி அப்படி உங்களுக்கு எப்படி உங்களுக்கு இதுகள் தேவையோ அப்படி ஜஸ்ட் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப். இதை 54 உங்களுக்கு கொண்டு கேளாது. நீங்கள் இன்னும் மிச்சம் உங்களோட ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நீங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளவு இது வாங்குறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளவு உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். இதுல இப்ப இந்த ரெக்கார்ட் டீடைல் பேஜ் இருக்கிறதானே, அதாவது ஒரு ஸ்பெசிபிக் ரெக்கார்டு இண்டிவிஜுவல் டீடைல்ஸ் ஸ்டில் இது இந்த கண்ட்ரோலிங் ஃபேக்டரா யார் இருக்கிற? பேஜ் லேஅவுட் தான் இருக்கிற. எனக்கு அது பிடிக்கல. பேஜ் லேஅவுட் கண்ட்ரோலிங் ஃபேக்டரா இருக்கிறது எனக்கு பிடிக்கலையே. அங்க மாத்த என்ன செய்யும், இங்கேயும் மாறமல்லோ. அது உங்களுக்கு வேண்டாம், நான் செலக்ட் பண்றேன், நான் தனித்தனியா சொல்றேன் இந்த இடத்துல இந்த ஃபீல் வரணும், இந்த இடத்துல இந்த ஃபீல் வரணும் என்று. உங்களுக்கு இன்னும் ஃபர்தரா அக்சஸ் வேணும் என்றால் நீங்க என்ன செய்ய வேணும் என்றால் டைனமிக்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் எனேபிள் பண்ணுவோம். You can configure record detail sections and fields right inside the Lightning App Builder. Upgrade to dynamic forms and start putting individual fields and sections anywhere on the page. உங்களுக்கு தனித்தனி ஒவ்வொரு ஃபீட் லெவலா உங்களுக்கு எங்கெங்க இருக்கணும்ன்றத கண்ட்ரோல் பண்ணணும் என்று சொல்லி சொன்னாலீங்க நீங்க டைனமிக் ஃபார்ம்ஸ் என்றவரை எனேபிள் பண்ணணும். அப்கிரேட் நவ். அதுக்கு முதல் ரெக்கார்ட் டீடைல்ஸ் கண்டென்ட்ஸ் கம் ஃப்ரம் பேஜ் லேஅவுட்ஸ். இதெல்லாம் நான் சொன்ன விஷயம். நாங்க இந்த ரெக்கார்ட் டீடைல் பேஜ் கிரியேட் பண்றோம், ஆனா கண்டென்ட் எங்க வருது? பேஜ் லேஅவுட்ல தான் வருது. அது எப்படி வேலை செய்யணும் பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால், நீங்க இந்த பேஜ் லேஅவுட்ல எடிட் பண்ணுவீங்க, சரி, ரெக்கார்ட் டைப்ஸ் எல்லாம் செட் பண்ணுவீங்க. ஆனா எண்ட் ஆஃப் த டே அது ரெக்கார்ட் பேஜ்ல இருந்து தான் ப்ளோ ஆகும். சரியா? இப்ப என்ன செய்யறேன்னா அப்டேட் பண்றேன். இது எப்படி அப்டேட் பண்ண முடியும்னா ஸ்கிப் பண்ணி போட்டு நெக்ஸ்ட். எந்த பேஜ் லேஅவுட்டை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் இந்த டைனமிக் ஃபார்ம்ஸ் கிரியேட் பண்ண போறீங்கன்னு கேக்குது. நான் இப்போ என்ன செய்யறேன்னா அக்கௌண்ட் எங்களுடைய கொடுக்குறேன். இந்த அக்கௌண்ட் லேஅவுட்ல எத்தனை இருக்கு? 1 2 3 4 5 அண்ட் அட்ரஸ் டீடைல்ஸ் இருக்கு தானே. இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தனித்தனி ஃபீல்டு தான் இப்ப உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் வந்துட்டு பாருங்க. இப்ப நீங்க இவரை என்ன செய்யலாம், அப்படி இடம் மாத்தலாம். அக்கௌண்ட் நேம் இருக்கிற தானே, அதெல்லாம் இடம் மாத்தலாம். இவரத்துக்கு இங்க போடலாம், இவரத்துக்கு இங்க போடலாம், இந்த செக்ஷன் தூக்கி மேல போடலாம், இந்த செக்ஷன் தூக்கி கீழே போடலாம். அப்படி உங்களுக்கு இப்ப லைக் இன்னும் கிரானுலர் லெவல்ல உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் வந்துட்டு. இப்ப டைனமிக் ஃபார்மிங் எனேபிள் பண்ணின உடனே உங்களுக்கு இப்ப இல்ல எனக்கு எல்லா கோட்டையும் வழிங்க, நான் முதல்ல இருந்து பரோட்டா சாப்பிடணும்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க என்ன செய்யலாம், எல்லா கோட்டையும் எல்லாத்தையும் டிலீட் பண்ணி போட்டு
நீங்க திருப்பி ஃப்ரெஷ்ஷா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு என்ன டீட்டெயில் இதுல பாருங்க, அப்போது வந்து இந்த கம்போனன்ட்ஸ் மட்டும்தான் இருந்தது. இப்ப பாருங்க புதுசா இன்னொரு tab வந்துடுது ஃபீல்ஸ்ன்னு சொல்லி. அப்ப உங்களுக்கு ஒப்ஜெக்ட்ல என்னென்ன ஃபீல்ஸ் இருக்கோ அதை வந்து நீங்க என்ன செய்யலாமான்னா டக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணி விட்டாங்க. 41 ஃபீல்ஸ் இருக்கு டோட்டலா. அதை விட ரெக்கார்ட் ஃபீல்ட் அக்கௌண்ட் நேம்ன்றது கொண்டான ரெக்கார்ட் ஃபீல்ட் தானே அவர் இருக்கிறார். அதை விட சில சப்போர்ட் இருக்கு. பிளாங்க் ஸ்பேஸ், ஒரு ஃபீல்ட் செக்ஷன், அதாவது செக்ஷன் செக்ஷன் அக்கௌண்ட் இன்ஃபர்மேஷன், அட்ரஸ் இன்ஃபர்மேஷன், சிஸ்டம் இன்ஃபர்மேஷன் செக்ஷனா நீங்க போட போறீங்கன்னா இந்த செக்ஷன் எடுத்து விட்டுட்டு பின் அதுக்குள்ள நீங்கள் இண்டிவிஜுவல் ஃபீல்ஸை வந்து ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணிட்டு போகலாம். ஸோ இன்னும் கிரனுலர் லெவல்ல வந்து உங்களுக்கு அக்சஸ் தேவை, நீங்க இன்னும் மாத்தி யூஐ விளையாட போறீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க இந்த பிளாங்க் ஸ்பேஸே நீங்க அப்படி போட்டு விடலாம். இதுல ரெண்டா ஒரு கேப் உண்டு அதுல வேற. இங்க ஒரு பிளாங்க் ஸ்பேஸை கிரியேட் பண்ணிட்டு இங்க ஒரு ஃபீல்ட் செக்ஷன் தூக்கி ஹைலைட் பண்ணல் போடலாம். இன்னொரு ஹைலைட் பண்ணல், எனக்கு இந்த ஹைலைட் பண்ணல் வேண்டாம், நான் திருப்பி வந்து மேனுவலா கிரியேட் பண்ண போறேன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்கள் அதுலயும் வந்து ஹைலைட் பண்ணல தூக்கி போட்டு அந்த ஹைலைட் பண்ணல உங்களுக்கு முக்கியமா என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வேணும், கீ இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களுக்கு ஹைலைட் பண்ணல எப்படி வரணும் என்று நீங்கள் அதுல தனித்தனி ஃபீல்ஸை வந்து இழுத்து விடலாம். ஸோ இன்னும் உங்களுக்கு இன்னும் டெப்த் இன்னும் டெப்தா இன்னும் கிரனுலர் லெவல்ல வந்து ஆக்சஸ் கிடைக்கும். இந்த டைனமிக்ஸ் ஃபார்மை வந்து நீங்க எனேபிள் பண்ணீங்க. இப்போ நான் சேவ் பண்றேன், சேவ் பண்ணி ஆக்டிவேட் பண்றேன். சேவ் பண்ணனால் அப்போ நீங்க அதே இதுவும் அதே தான் ஓடி போட்டா கொடுத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்க எந்த அப்ளிகேஷன்ல போய் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணினாலும் இந்த யூஐ தான் உங்களுக்கு வரும். என்ன செய்யறேன்னா ஓபடி போட கொடுக்குறேன், டெஸ்க்டாப்புக்கும் ஃபோன் ரெண்டுக்கும் கொடுக்குறேன். நெக்ஸ்ட் சேவ். இப்ப இதனால இப்ப பண்ணி இந்த சேஞ்ச் இந்த கேப்டரை விட்டுருந்தாங்க மேல. இப்ப நான் பண்ண சேஞ்ச் இருக்கு தானே, இது நான் இப்ப நான் இன்னைக்கு அப்ளிகேஷன் என்ன ஐஎஸ்எஃப் அப்ளிகேஷன் சி அப்டேட் ஆயிட்டு பாருங்க. ஐஎஸ்எஃப் அப்ளிகேஷன் அப்டேட் ஆயிட்டு இப்ப நான் சேல்ஸ் அப்ளிகேஷனுக்கு போனேன் என்றால் அங்க நாம ஒரு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணிடணும்னு சொல்லி சொன்னால் அங்கேயும் அப்டேட் ஆயிட்டு. ஏன் நான் இப்ப வேற ஓக் டிஃபால்ட்டா விட்டுருக்கேன். அப்ப நீங்க இந்த ஓக்ல போய் எங்க போய் நீங்க ஒரு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணினாலும் உங்களுக்கு அந்த யூஐ தான் உங்களுக்கு அக்கௌண்ட் டீடைல்ஸ் வந்து தெரியும். இப்ப நீங்க பேஜ் லேஅவுட்டா ஓவர் ரைட் பண்ணிட்டீங்க. இப்ப நீங்க பேஜ் லேஅவுட்ல அப்டேட் பண்ணினீங்கன்னா நீங்க ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணாது. ஏன் நீங்க டேட்டா ஃப்ளோ மாத்திட்டீங்க. இதான் பிரச்சனை. இப்ப உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் வருது சரியா, ஒரு புதுசா ஒரு ஃபீல்ட் ஆட் பண்ணி சொல்லி கேட்குறாங்க. நீங்க போய் பேஜ் லேஅவுட்ல போடுவீங்களா, ரெக்கார்ட் பேஜ்ல போடுவீங்களா? அப்ப நீங்க என்ன செய்யணும், கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ஒரு பேஜ் இருக்கா, அது ஆக்டிவா இருக்கா, அது ஓக் டிஃபால்ட்டா இருக்கா, அப் டிஃபால்ட்டா இருக்கா, அப்புக்கும் ப்ரொஃபைலுக்கும் சேர்த்து கொடுத்துருக்கா. அப்படி இருந்தா அதுதான் ஓவர் ரைட் பண்ணும். அப்படி இல்லை என்றால் எந்த பெண்ணு பேஜோடய பார்க்கணும் சரியா. இப்ப நான் அக்கௌண்ட்ல போயிட்டு பார்த்தேன்னு சொல்லி சொன்னால் எடிட் போறேன். இப்ப நம்ம அக்கௌண்ட்ல பார்த்தோம்னு சொல்லிச்சுன்னா ரெக்கார்ட் பேஜஸ் செக்ஷன்ல அப்போ ஜீரோல இருந்தது. ரைட்டிங் ரெக்கார்ட் பேஜஸ் இங்க பாருங்க, மை நியூ அக்கௌண்ட் பேஜ் ஒன்று வந்துட்டு புதுசா. அப்போ இருக்கல தானே. இப்ப இந்த பேஜை நீங்க எடிட் பண்ணணும்னா சிம்பிள், நீங்க இதுல போயிட்டு இதுல கிளிக் பண்ணி எடிட் பண்ணலாம். எடிட்ல போயிட்டு எடிட் பண்ணலாம், ஆப்ஷன் 1. அப்படி இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்க எந்த ஒரு அக்கௌண்ட்லயும் நின்று கொண்டு இந்த கியர் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிட்டு எடிட் பேஜ் ஆப்ஷன் இருக்கு தானே, இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா எடிட் ஆகும். ஸோ இதுல வச்சு நீங்கள் இவரை எடிட் பண்ணலாம். நீங்க ஒரு அக்கௌண்ட்டுக்குள்ள போய் ஆப்ஜெக்ட் மேனேஜர்ல போயும் எடிட் பண்ணலாம், லைட்னிங் அப் பில்டர்ல போய் எடிட் பண்ணலாம், இல்லாட்டி ஓப்பன் பண்ணிருக்கிற பேஜ்லயே எடிட் பேஜை கொடுத்து எடிட் பண்ணலாம். ஸோ மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு நீங்க ஒரு பேஜை வந்து எடிட் பண்றதுக்கு சரியா. ஸோ தட்ஸ் இட் ஃப்ரம் பேஜ் லேஅவுட்ஸ். இப்போ நாங்கள் அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம்னா ரிப்போர்ட்ஸ் அண்ட் டேஷ்போர்ட்ஸ். ரிப்போர்ட்ஸ் அண்ட் டேஷ்போர்ட்ஸ் வந்து
நார்மலா நீங்க வந்து எப்படி ரிப்போர்ட்ஸ் நீங்க கிளிக் பண்ணுவீங்களோ அதைத்தான் நாங்க செய்ய போறோம். ஆனா அதுக்கு முதல்ல என்ன செய்வோம்னா நாங்க ஒரு குட்டி பிரேக் ஒன்று எடுத்துட்டு வருவோம். நிறைய விஷயம் தான் காட்சி கொண்டு தானே. ஸோ ஒரு 15 மினிட்ஸ் பிரேக். இப்போ வந்து நேரம் 3:47. நாங்கள் 4 மணிக்கு திருப்பி துவங்குவோம். சரியா? 1 o'clock டேக் அ பிரேக். வில் ஸ்டார்ட் பேக் அட் ஷார்ப் 4.